Ma'am, completed Marlowe. In my class. Yeah, Christopher Marlowe. Okay, Marlowe. hope you have attended the Marlowe. quiz. Yeah, Christopher Marlowe. Hope you have attended the quiz. So what we are planning, இனிமேல் என்னன்னா age wise we'll revise and we'll ask questions. சரியா? ஸோ டெய்லி பேசிஸ்ல குவிஸ் அட்டன் பண்றீங்க இல்லையா, என்ன போர்ஷன்ஸ் நடத்துறோமோ அதை படிக்க வச்சு அடுத்த நாள் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க. ஸோ இனி என்ன பண்ணலாம், ஏஜ் வைஸ்ல வீல் ரிவைஸ் தட் அகெயின் அண்ட் தென் வீல் கண்டக்ட் அ டெஸ்ட் லைக் தட் டூ. சரியா? ஸோ வீல் ஹாவ் ரெகுலர் குவிஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஏஜ் வைஸ் குவிஸ் இன் ஒன் பர்டிகுலர் டே. ஐ வில் போஸ்ட் தட் இன் குரூப் ஆல்சோ. Okay, so if we plan like that, again and again we'll revise, we'll knew some more things in that age. That will really help. Okay, shall we do like that for a week? One particular age Yes, revision? ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Okay, that will really help. Okay, so we'll start. Yeah, today's session. So in today's class, we're going to discuss about Jacobean dramatist. So as 6:30 classes la university which complete பண்ணிட்டாங்க. We have only Shakespeare. So Shakespeare க்கு 1 day தேவைப்படும். So what I'll planning, Shakespeare ஓட characteristics என்னங்கிறது you already know it. So அவரோட contemporaries complete பண்ணியாச்சு dramatist. On the other hand, poets complete பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So Jacobean dramatist I'll introduce and I'll spend one particular day for Shakespeare. Okay, I'll give you a complete outline of all his works and we'll see little detail of his tragedies. Okay, so today we're going to discuss about Jacobean age. I'm not going to give you any introduction for this because so many times I have given outline for this particular age, isn't it? So who is the king, how he became the king, right, and all that. So that is the main backdrop. I hope everybody knew it because outline history நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், so many times we have revised. ஸோ உங்களுக்கு நான் யூடியூப் வீடியோஸுமே ஷேர் பண்ணியிருந்தேன், பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் நடத்தும் போது உங்களுக்கு இன்னுமே நல்லா புரியும். Okay, so anyhow we'll have many updations also, more than YouTube video. We'll have many updations in today's class, so we'll see that. So we know that Jacobean and Caroline age and complete a presentation கொடுத்திருக்கிறேன், but I'm going to discuss only Jacobean era today. Okay, Jacobean dramatist particularly. So first of all, we should know when does Jacobean period where. So it is from 1603 to 1625. அதாவது James the First of England, who is also known as James the Sixth of Scotland. சரியா? ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தான், நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. We know that 1707 க்கு முன்னாடி வரைக்கும் we know that Scotland, England, everything was divided. இங்கிலாந்துக்கு தனியா கிங், ஸ்காட்லாண்டுக்கு தனியா கிங், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. What happened in 1707? Act of Union. Yeah. Act of Union. Act of Union. Yeah, good. Act of Union that was passed in 1707. So அந்த வருஷத்துல இருந்து தான் what? Scotland, Ireland together it become Great Britain. So அப்பதான் அந்த நேஷனை நம்ம பிரிட்டன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம். It was united as one particular union. Okay, so that happened in 1707. So please remember that year. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்காட்லாண்டுக்கு தனியா கிங்ஸ் இருப்பாங்க, இங்கிலாந்துக்கு தனியா கிங் ஆர் குவீன் அவங்களோட ரெயின் இருக்கும். இந்த மாதிரி சமயத்துல குவீன் எலிசபெத் 1603 இறந்து போறாங்க. சோ அதோட என்ன டைனஸ்டி முடியுது? Tudor dynasty. Good. Tudor dynasty comes to an end. Tudor dynasty முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டூவர்ட் டைனஸ்டி ஆரம்பிக்குது. Who was the first Stuart dynasty in England அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is James the Fourth of Scotland, because he was already ruling Scotland at that time. பாருங்க, ஸ்காட்லாண்டோட கிங்கா 1567 இருந்து 1625 வரைக்கும் இருந்திருப்பாரு. சரியா? So then after Queen Elizabeth demise, he became the king of England in the year 1603. Till his death he was in the rule. And you should know there was so many political turmoil in that particular age, right? அவரோட ஏஜ்ல நம்ம சொல்லவே முடியாது, because over the period நீங்க 100 years வார்ஸ்ல ஆரம்பிச்ச பொலிட்டிக்கல் டர்மாயில் கண்டினியூஸ் ஒவ்வொரு ஏஜ் ஒவ்வொரு கிங்கோட ரெயின்லயுமே அது தொடர்ந்துட்டே தான் இருக்கும். ஈவன் குயின் எலிசபெத்தோட பீரியட்லயுமே இருந்திருக்கும். ஐ டோல்ட் யூ தட்
குயின் எலிசபெத் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கரிஷ்மேட்டிக் உமன் அப்படிங்கறத நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருந்தோம். ஸோ ஒவ்வொரு பக்கம் ரெண்டு ரிலீஜியன்ஸ் சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க, இன்னொரு பக்கம் பெரிய கண்ட்ரி வார் எடுத்துட்டு வரும். சரியா? ஸோ எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பர்ஃபெக்டா ஹேண்டில் பண்ணி தட்டி கொடுத்து கொண்டு போயிருப்பாங்க குயின் எலிசபெத். ஸோ இப்போ குயின் எலிசபெத்க்கு அப்புறம் நம்ம ஆளு ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வந்துடுறாரு. ஸோ ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹி வாஸ் அ ப்ரொட்டஸ்டன்ட். ப்ளீஸ் டூ ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ ப்ரொட்டஸ்டன்ட் மட்டும் கிடையாது, ஹி பிலீவ் இன் தி அத்தாரிட்டி ஆஃப் அப்சல்யூட்டிசம், ஸ்ட்ராங் அட்வொகேட் ஆஃப் அப்சல்யூட்டிசம்னு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. ஸோ ஹி பிலீவ்ட் இன் அப்சல்யூட்டிசம். வாட் இஸ் மீன் பை அப்சல்யூட்டிசம்? டிவைன் ரைட் தியரி. Okay, so he was a strong believer of divine rights. கடவுளுக்கு அப்புறம் யாருதான் கிங்? சரியா? there is he didn't give any importance to parliament. அவரால அவர் பவர்ல இருக்கிற வரைக்கும் பார்லிமெண்ட்ல இருக்கவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் அவர் கேட்கவே மாட்டார். we know that common parliament obviously it represents common people, isn't it? but he didn't lend all his ears to such parliamentarians opinions. so அதுல ஒரு கான்ட்ரவர்சி, அதுல ஒரு பொலிட்டிக்கல் சிக்கல் இருக்கு. சரியா? அப்புறம் ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிலீஜியன் இஷ்யூ. he was a protestant, he was obviously against Roman Catholics. அப்போ இன்னொரு சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பக்கம் பார்லிமெண்டேரியன்ஸ். சரியா? இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ரோமன் கேத்தலிக்ஸ். வாட் தே ஆர் டூயிங்? தே ஆர் பிளானிங் ஃபார் அ கன் பவுடர் பிளாட். ஆளை தூக்குங்க அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்றாங்க. சரியா? பிகாஸ் ஓவர் தி இயர்ஸ் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் கிடைக்கும், there will be some reform in the church அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேத்தலிக்ஸ் they were actually waiting for so many reigns. but again யார் பவருக்கு வந்தாச்சு? ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட், who was a strict protestant. so obviously இவர் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம பொழைக்க முடியாதுன்னு நினைச்சவங்க they have planned for a gunpowder treason. okay, so this is also called as gunpowder plot and also Gertrude treason. okay, so Jesuit treason, I'm sorry. so பாருங்க, gunpowder plot எந்த வருஷம் அப்படின்னா 1605 நவம்பர் 5ல பிளான் பண்றாங்க. சரியா? நவம்பர் 5 1605. என்ன பிளான்? அதாவது நம்ம ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆளை கொலை பண்ணணும். they just want to assassinate James the first. okay, so who are planning? Roman Catholics were planning. so there will be certain head. அந்த ஹெட் என்ன பண்றாங்க? ஜேம்ஸ் தூக்குறதுக்கு நிறைய பிளான்லாம் பண்ணியாச்சு. ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்டா ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் regarding his assassination ஆட்டோமேட்டிக்கா யாரோட காதுக்கு போயிடுச்சு? ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்டோட காதுக்கு போயிடுச்சு. விடுவாரா? விட மாட்டாரு இல்லையா? சோ என்ன பண்றாங்க? லட்டு மாதிரி எல்லாரையும் தூக்குறாங்க. everybody who were involved in that treason were killed, were executed by James the first. சரியா? சோ அப்போ ஆப்வியஸா இன்னும் ரோமன் கேத்தலிக்ஸ்க்கு மேல ஹேட்ரட்ஸ் வருது. so this is one important event happened during the age of James the first of England and James the sixth of Scotland. both are same. so பாருங்க, அவர் பதவிக்கு வந்த 2 வருஷத்துல இப்படி ஒரு ட்ரீசன் நடக்குது. now he knew, when we talk about him, he knew French, he knew Greek and also Latin. and அது மட்டும் இல்ல, ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு அப்சல்யூட்டிசம் பிலீவ் பண்ணக்கூடிய கிங்கா இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்களோட அம்மா. we know from the history, we have heard about Mary, who is Queen of Scots. சரியா? மேரி Queen of Scots. she was such a cruel woman. okay, she is also a strict Protestant. she was completely against Roman Catholics. அவங்களோட பையன் தானே ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட், அவங்களே மாதிரி இருக்கிறாங்க. சோ இந்த மேரி குயின் ஆஃப் ஸ்காட்ஸ ஸ்பென்சர் தன்னோட ஃபேரி குயின்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாரு. சரியா? என்ன கேரக்டர்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாருன்னா டியூவஸா. ரிமெம்பர் தட். ஓகே, யார் மென்ஷன் பண்ணிருக்கா? ஸ்பென்சர் இன் ஹிஸ் ஃபேரி குயின். ஓகே, மேரி குயின் ஆஃப் ஸ்காட்ஸ். வாட் அபவுட் குயின் எலிசபெத்? எந்த நேம்ல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாரு ஃபேரி குயின்ல? பிரிட்டோமாத்திஸ், குளோரியானா. வெரி குட், கரெக்ட். சோ பிரிட்டோமாத்திஸ் அப்படிங்கிற பேர்லயும் குளோரியானா அப்படிங்கிற நேம்லயும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க? சொல்லிருப்பாங்க. சோ டியூவஸா, ரிமெம்பர் தட். ஸ்பென்சர். and he married Anne of Denmark. ஓகே, இவரோட டைம்ல தான் we have authorized version of Bible.
Okay, that happened in 1611. These are all things you already you knew. இல்லையா? Now, அடுத்து பாருங்க, ஆக்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி. அடுத்த ஒரு விஷயம், ஒரு சிக்கல் நடக்குது பாருங்க. தட் ஹேப்பன்ட் இன் 1559. சரியா? இது வந்து யாரோட பீரியட்லயே வந்துருச்சு? யாரோட பீரியட்? 15 குயின் எலிசபெத். ஈன்னு போடுறேன். சரியா? யா, குயின் எலிசபெத்தோட பீரியட்லயே ஆக்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி வந்துருது. என்ன மாதிரி கொடுமைன்னு பாருங்க. அதாவது ரோமன் கேத்தலிக்ஸ கம்பல் பண்ணி அவங்கள ப்ராட்டஸ்டன்டா கன்வெர்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க. பட் சில பேர் உயிருக்கு பயந்தவங்க என்ன பண்றாங்க? தே ஹவ் கன்வெர்டட் தெம்செல்ஃப். சரியா? கன்வெர்ட் ஆகி பட் ஸ்டில் ப்ரொட்டஸ்டன்டா கன்வெர்ட் ஆனாலும் அவங்க ரோமன் கேத்தலிக்ஸா இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? சோ அந்த பிலீஃப்ல தே வர் ஸ்ட்ரிக்ட் டு தட். ஓகே, பட் சில பேர் வந்து தே ஆர் நாட் ரெடி டு கன்வெர்ட் தெம்செல்ஸ் டு ப்ராட்டஸ்டன்ட். அந்த ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்த நாட்டுல இருந்தா தானேயா நீ என்ன மாத்த சொல்வ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஜஸ்ட் ran to different countries. முக்கியமா many Puritans they fled to America. So அமெரிக்கால they were called as pilgrim fathers. சரியா? So such Puritans, because of the act of uniformity, right, many Puritans they fled to America, and later those Puritans were called as pilgrim fathers. Okay, so here I have mentioned fail plot. Fail plot நான் இங்க எதை ரெஃபர் பண்றேன்னா கன் பவுடர். சரியா? கன் பவுடரை தான், கன் பவுடர் பிளாட்டை தான் நான் ஃபெயில்டு பிளாட் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். அங்க வர வேண்டியது இங்க வந்திருக்கு. ஓகே, பிகாஸ் வி நோ தட் இட் வாஸ் அட்டர் ஃபெயிலியர். கன் பவுடருக்கு யார் கண்டுபிடிச்சு வச்சு? ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இட் வாஸ் அ ஃபெயிலியர் ஒன். அண்ட் இந்த பிளாட்டை லீட் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராபர்ட் கேட்டிஸ்பி. ஓகே, ஸோ ராபர்ட் கேட்டிஸ்பி லீட் த ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் டு அசாசினேட் ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன் கன் பவுடர் பிளாட். Okay, and there was one particular conspirator. His name is Guy Fawkes. So many people were there. So many conspirators were there. அதுல ஒரு ஆள் நேம் மட்டும் நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். He was very strict Roman Catholics who is really want to kill James the First. Okay, so this Guy Fawkes, who was the main conspirators, was caught red-handedly with gunpowder and matchsticks. கன் பவுடர் பிளாட்னா ஒண்ணு இல்ல, அந்த கன் பவுடர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது பார்லிமெண்ட், அதை எங்க கிங் ஜேம்ஸ் இருக்கிறாங்களோ அவங்க மேல த்ரோ பண்ணி தே வாண்ட் டு கில் ஹிம். ஓகே, சோ அந்த பொருட்களோட யார் சிக்கிட்டா? லட்டு மரி, கை ஃபாக்ஸ். சரியா? சோ பாருங்க, சோ இந்த ஆல் த கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் வர் எக்ஸிக்யூட்டட். ஃபைனலி கிங் ஜேம்ஸ் அதை என்ன பண்றாரு? ஆஹா, என்னையவா தூக்க பாக்குறீங்க, நான் பாருங்க உங்களை தூக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? தீபாவளி மாதிரி he just organized bonfires and celebrated that victory. Okay, so இப்ப வரைக்கும் இங்கிலாந்துல நவம்பர் 5 கை ஃபாக்ஸ் டே நவம்பர் 5 இப்ப வரைக்கும் செலிப்ரேட் பண்றாங்க. ஓகே, now this King James the First, he had huge interest in witchcraft. சரியா? witchcraft பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறாரு. பட் he was against those witchcraft. So இத பேஸ் பண்ணி he wrote a work called demonology. demon அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. demonology is his 3-volume books. Okay, it was written by James the First. Right? என்ன பண்றாரு ஆளு? அவரோட வாழ்ந்த காலகட்டத்துல this was also the time of superstitious beliefs. Right? நீங்க எலிசபெத் எராலையும் எடுத்துக்கலாம், ஜெகோபியன் எராலையும் எடுத்துக்கலாம். It was a time of superstitions. People வந்து விச் கிராஃப்ட்ஸ், சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ், கோஸ்ட், இந்த மாதிரி எல்லாம் பிலீவ் பண்ணுவாங்க. அது அந்த பிலீவ்க்கு ஏத்த மாதிரி தான் ரைட்டிங்ஸும் இருக்கும். நீங்க இப்ப ஷேக்ஸ்பியர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹாம்லெட்ல கோஸ்ட் அப்பியர் ஆவாங்க. சரியா? அண்ட் தென் மெக்பத்ல விச்சஸ் அப்பியர் ஆவாங்க. ஸோ ஆல் சச் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் இன் தி எலிசபெத்தன் ஆர் ஜெகோபியன் dramas. So that happened. Okay, so James the First, he has huge interest in witchcrafts. Okay, he was actually against witches. That is the thing you should know. To inspire James the First, okay, so this man Shakespeare came up with the work Macbeth. எல்லாம் கீர்க்கி வச்சிட்டேன். Please take a screenshot. Now it is neat. Next slide. Do you want to take this? I'll just clean it. Just a minute. Clear the screen. Yeah.
Now, third slide. We'll discuss about the features of Jacobean drama. Right? What all are the features? Jacobean drama எப்படிலாம் இருந்ததுன்னு பாருங்க. We know that it is a time of intellectual doubt. So many skepticism because of political unrest, because of religious conflict. People were filled with doubts. That is actually called as skepticism, intellectual doubt. Simple சொல்லணும்னா all such things reflected in the dramas. Mostly அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு சட்டாயரா இருக்கும், இல்லைன்னா ட்ராஜடியா இருக்கும், இல்லைன்னா ட்ரெஜாய் காமெடியா இருக்கும். This will be the main genre. People started to write city comedies, tragedy comedy, and then revenge tragedies. So these are all the main genres of Jacobean drama. You should know that. And London at that time filled with corruption. Okay, so such corruption is reflected in Ben Jonson, Alchemist or Walpole. சரியா? நீங்க வால்போன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எப்படி பிளான் பண்ணி ஏமாத்துறாங்கிறதுலாம் தெரியும். It shows exactly the corruption of the city. So this is how features of Jacobean drama were there. And there was also mask. We know that James செத்து போனதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது யாரு? சார்ல்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட். He loved mask. So ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்சஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ 1603 இருந்து 1625, இந்த 1625 இருந்து ஆல் 1649 வரைக்கும் இருந்திருப்பாரு சார்ல்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட். ஸோ பெரிய டிஃபரன்சஸ் இருக்காது. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஜெகோபியன் ஏரும் சரி, கேரோலின் ஏஜும் சரி, ஒண்ணுக்கு இட் வில் இன்டர்வைன். ஸோ ஹியர் ஜெகோபியன் ஏராலேயே நமக்கு மாஸ்க் அப்படிங்கிறது, மாஸ்க்னா இந்த மாஸ்க் கிடையாது. சரி, ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ தெர் வில் பி பயங்கரமா செலவு பண்ணி ஸ்டேஜ் டெக்கரேஷன்ஸ், சரியா, பூ மாலை அந்த மாதிரி எல்லாம் அழகா டெக்கரேட் பண்ணி காஸ்டியூம்ஸ்லாம் வேற லெவல்ல ட்ரெஸ் அப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்திருந்தோம். This Jacobean drama was really liked by T.S. Eliot because this all the Jacobean drama somehow it represents darkness and ambiguous confusion. சரியா? ஏன் T.S. Eliotக்கு பிடிக்குது? Because he was also lived in the period of turmoil. Because he faced two great wars, World War the First, World War the Second, right? That's why he came up with the work called The Wasteland. You can't able to understand what he tried to say. Still, many critics have given so many interpretations on The Wasteland, right? Different languages. He used many languages, right? I guess 15 different languages, Greek, Latin, even Sanskrit. So many languages he has used. It was completely fragmented work. So அது அவரோட எரா எப்படி இருந்ததோ that fragmentation was reflected in T.S. Eliot's work. So that's why he loved the features of Jacobean drama, which has darkness in it. Yeah, I have erased. Take screenshot. Now, King James Bible, 1611. This is year you should remember. Okay, so there was a Reformation in church at this time, and people started to translate Bible, right? Hebrew original language la irundum Greek la irukkudiya Bibles enna pandranga, different versions were translated in English. So idhula Bible translation நம்ம King James Bible னு சொல்றோம் இல்லையா, இதுல பாருங்க 47 scholars உட்கார்ந்து என்ன பண்றாங்க, they try to translate Bible. So the scholars எல்லாத்தையுமே லீட் பண்றது யாரு அப்படின்னா Lancelot Andrews. Okay, so this new version of Bible is called as King James Bible because it happened at the reign of King James. That's why. Okay, this is King James. This is what you should know. Can you tell me Lancelot is a character in Lancelot. Servant ன்னு நினைக்கிறேன். Book 1 ல இருக்குமே. Merchant of Venice. Yeah, correct. Merchant of Lancelot Venice. Gobo. Yeah, Lancelot. What is his name? Full name? Lancelot Gobo. Okay, whatever. See that in book. So Lancelot is one character appears in Merchant of Venice also. First அப்பாக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாரு, கடைசில பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஓடிடுவாரு. சரியா? Lancelot, such an interesting character, minor character, but he is important. Already they asked in it. Lancelot, the character, match the following மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க, Merchant of Venice. Okay.
Now we'll see about greatest Jacobean dramatist Ben Jonson. You should know that Ben Jonson didn't even go to any universities. Okay, so that's why university bits they act அவங்க என்ன மாதிரி கன்சிடர் பண்றாங்க, நாங்கெல்லாம் படிச்சவங்கப்பா, படிக்காத ஆளுங்க தானப்பா இந்த பென் ஜான்சன் அப்படிங்கிற மாதிரியான தாட்ஸ்ல எல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பாங்க. சரியா? யூ நோ, so many conflicts were also there. So Ben John Priya, will you ask questions? Just a minute. Yes, ma'am. Yeah. Jacobean age ஓட time period சொல்றீங்களா? 1603 to 1603 to 1625. 1625. Okay. 1625ல இருந்து 1649 வரைக்கும். Charles the First. Charles first. Carolinians. Okay. And James 4 வந்துட்டு Protestant இல்லைன்னா Catholic ஃபாலோ பண்ணிருப்பாரா? Protestant. ஓகே. கன் பவுடர் பிளாட் எந்த இயர் நடந்திருக்கும்? 1605 November 1605. 1605 நவம்பர் 5. இதை இன்னொரு நேம் சொல்லுவாங்கல்ல, என்ன நேம்? Jesuit treason. ஜெஸ்டூட் ட்ரெஷன். ஓகே. இவங்க யார மேரி பண்ணிப்பாங்க? ஜேம்ஸ் 4. Annie. எஸ், ஆன் ஆஃப் டென்மார்க். ஆக்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி எப்போ, எந்த இயர்? 1559. 1559. ஓகே, 1559. ஓகே. அதாவது இந்த ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ப்ரொட்டஸ்டண்டா வந்து கன்வெர்ட் ஆவாங்கல்ல, ஆனதுக்கு அப்புறமா அவங்க அமெரிக்காக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அவங்கள ஒரு நேம் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்கல்ல, என்ன நேம்? Pilgrim Father. எஸ், பில்கிரிம் ஃபாதர். ஓகே. ஜேம்ஸ் 4ஓட மதர் நேம்? Queen Mary. Queen Mary. ஓகே, மேரி. அவங்க வந்துட்டு எட்மண்ட் ஸ்பென்சரோட எந்த ஒர்க்ல அப்பியர் ஆயிருப்பாங்க? Fairy Queen. ஃபேரி குயின். ஓகே. எந்த கேரக்டர்ல? ஓகே, டியூஎஸ்ஆ. கன் பவுடர் பிளாட் வந்து யார் லீட் பண்ணிருப்பாங்க? Robert Gatsby. Robert Gatsby. ராபர்ட் கேட்ஸ்பை. ஓகே. அதுல ஒரு வர முக்கியமான கான்ஸ்பிரேட்டர் யாரு? Guy Fawkes. Guy Fawkes. ஓகே. ஓகே. கிங் ஜேம்ஸோட ஒரு விச் கிராஃப்ட் பேஸ் பண்ணாப்ல ஒரு ஒர்க் இருக்கும்ல, என்ன ஒர்க்? Demonology. ஓகே. ஷேக்ஸ்பியர் வந்து எந்த ஒர்க் வந்து எழுதியிருப்பாரு இவரை பத்தி இன்ஸ்பயர் ஆகி? ஓகே, மேக்பெத். ஓகே. அண்ட் அல்கெமிஸ்ட் யாரோட ஒர்க்? Ben Jonson. ஓகே, பென் ஜான்சன். ஓகே. டிஎஸ் லேட் வந்துட்டு எந்த டிராமாக்கு வந்து சப்போர்ட்டா இருப்பாங்க, லைக் பண்ணுங்க? Jacobean age. ஜக்கோபியன் டிராமா. ஓகே. கிங் ஜேம்ஸோட பைபிள் எந்த இயர்? 1611. 1611. ஓகே, 1611. எத்தனை ஸ்காலர்ஸ் சேர்ந்துட்டு அந்த பைபிள் வந்து நியூ வெர்ஷன்? 47 scholars. ஓகே, 47. அண்ட் இதை லீட் பண்ணது? லான்ஸ்லாட் ஆண்ட்ரூஸ். ஓகே. லான்ஸ்லாட் இன்னொரு ஒர்க்ல இம்பார்ட்டன்டான ரோல் ப்ளே பண்ணிருப்பாங்களா, எந்த ஒர்க்? Merchant of Venice. எஸ், மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனிஸ். ஓகே. கன் பவுடர் பிளாட்டை வந்துட்டு லீட் பண்ணது யாருன்னா ராபர்ட் கேட்ஸ்பை. அண்ட் இந்த பைபிள் இதை கிரியேட் பண்றதுக்கு லீட் பண்ணது யார் அப்படின்னா லான்ஸ்லாட் ஆண்ட்ரூஸ். ஓகே. ஓகே. பென் ஜான்சனோட டைம் பீரியட் யாருக்காச்சும் தெரியுமா? 1572 to 1637. எஸ், 1572 to 1637.
Priya, I'll continue. Thank you. Okay. Okay, so we are in Ben Johnson, right? So Ben Johnson, we know that yeah, university which எல்லாம் criticize பண்ணிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா. University which always they'll have a belief, ஒரு மாதிரி head weight ன்னு கூட சொல்லலாம், because they were learned people இல்லையா. ஏன்னா ஆக்ஸ்போர்ட் போயிருக்காங்க, கேம்பிரிட்ஜ் போயிருக்காங்க, பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல நாங்க படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம், எங்க திறமையை நாங்க காட்டுவோம். எங்க திறமை எப்படி காட்டுவோம்? த்ரூ காம்ப்ளெக்ஸ் பிளாட். How complex plot is possible? Only by writing tragedies. So people started to write tragedies also. Okay, university with particularly பாருங்க, அதுல ஒரே ஒருத்தர் தான் காமெடி எழுதியிருப்பாரு. Who was that? John Lily. John Lilly. Yeah, correct. John Lilly. So we'll see about Ben Johnson now. Ben Johnson, we already நீங்க வந்து poetsல படிச்சு ஷேக்ஸ்பியர் poemல படிச்சிருப்பீங்க. There was two different poets. One is Cavalier poets, the another group is metaphysical poets. So among these two groups, Cavalier poets were actually the followers of Ben Johnson. That's why they were called as sons of Ben. In the point படிச்சிருப்பீங்க. Why they were called as sons of Ben? Because they inspired Ben Johnson a lot. That's why. And in dramatic poesy, we know essay on dramatic poesy is a important text by Dryden, right? Book by Dryden. So in the book he commented Ben Johnson as the most learned and judicious writer. சரியா, ரொம்ப ரொம்ப படிச்ச and அதே நேரத்துல judicious writer அப்படிங்கிற மாதிரி Dryden comment பண்ணிருக்கிறார். We know dramatic poesy was published in 1668. Okay, so 1668, the same year he also became the poet laureate. Dryden became the poet laureate in 1668. He was removed from his position in the year 1688, right? 1688, glorious revolution happened. I hope you remember all such things. Okay, now he was a soldier. Ben Johnson was a soldier. He was also a bricklayer in the beginning. Later he started to write. He wrote Mask. We know that Mask proponents la Ben Johnson உண்டு, ஸ்டேஜ் டிசைனர்ஸ்ல இனிகோ ஜோன்ஸ் உண்டு. இவங்க ரெண்டு பேருமே கம்பைன் பண்ணி தான் வேலை பார்த்திருப்பாங்கன்னு தெரியும். ஸோ இவர் எழுதின மாஸ்க் பாருங்க, மாஸ்க் ஆஃப் பிளாக்னஸ், மாஸ்க் ஆஃப் பியூட்டி. ஆனா ஒரு ஆன்டி மாஸ்க்கும் எழுதியிருக்கிறாரு, சரியா? தட் இஸ் மாஸ்க் ஆஃப் குவீன்ஸ். இங்கதான் உங்களுக்கு ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க, சரியா? ஆன்டி மாஸ்க் எது, மாஸ்க் எது, சரியா? பிளாக் பிபி, பிக் பாஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிக் பாஸ் அப்படிங்கிறது மாஸ்க், ஆன்டி மாஸ்க் அப்படிங்கிறது குவீன், சரியா? இப்போ டூ ட்ராஜடிஸ் என்னெல்லாம் பாருங்க. ஹிஸ் ரெண்டு ட்ராஜடி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், சரியா? ஒன் இஸ் ஜானஸ், சப்டைட்டில் ஹிஸ் ஃபால், கேட்டலின் ஹிஸ் கான்ஸ்பிரசி. These are all his two tragedies. Most important work. You should know such titles. இப்ப பாருங்க, நம்ம ஆளு பென் ஜான்சன், right? He was a man who participated in War of Theatres. War of Theatre அப்படிங்கிறது it's not happened with the sword. Instead it happened with the pen. சரியா? அதாவது நான் பெருசா நீ பெருசா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு group of writers, they are going to fight with their pen. ஓகே, என்ன பண்றாங்க? ஒவ்வொரு ஒர்க்ல பென் ஜான்சன் அவருக்கு பிடிக்காத, அவருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி இவரு ஒரு ஒர்க் எழுதுவார். இந்த பென் ஜான்சனை பிடிக்காத ரைவல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க ஒர்க் எழுதுவாங்க, பென் ஜான்சனை ஒரு கேரக்டரா மார்க் பண்ணி லாம்பூன் பண்ணி எழுதுவாங்க. இதுதான் வார் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ். ஓகே, சோ ஜஸ்ட் a minute. யா, மைக் ஆன்ல இருக்கா? Yes, ma'am. சோ பாருங்க, வார் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ என்னன்னு டேர்ம் பண்றாங்க அப்படின்னா பொயட்டோ மேக்கியா அப்படின்னு சொல்றாங்க. பொயட்டோ மேக்கியானா என்ன அர்த்தம்னா வார் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த பொயட்டோ மேக்கியால இருந்துதான் பொயட்டஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் டிரைவ் ஆயிருக்கும். அந்த பொயட்டஸ்டர் வந்து ஒருத்தரோட ஒர்க், அதுல என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்ப பாருங்க, I'm introducing one more event, that is Bishop's Band. பாருங்க, ஆல்ரெடி ஃபெமிலியர் இயர்ல நடந்திருக்கு, சரியா? What happened in 1599? Tell me. Globe Theatre. Globe Theatre. Theatre was then.
வெரி குட். அவ்வளவுதானா? Decker's shoemaker's holiday. Yeah, good. Shoemaker's Shoemaker's holiday. holiday by Thomas. Spencer Spencer demised year. யார் Demise of Spencer. யார் டிமைஸ் ஆனா? ஸ்பென்சர். யா, கரெக்ட். Spencer. Edmund Spencer. So Edmund Spencer's demised Shoemaker's holiday published. What is the subtitle? Shoemaker's holiday. A gentle craft. Gentle craft. Yeah, gentle craft. இப்போ பிஷப்ஸ் பேன் பாருங்க. பிஷப்ஸ் பேன் என்னன்னா, ஒரு 2 பிஷப்ஸ் சரியா என்ன ஆர்டர் போடுறாங்க, என்னென்ன லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் ஆகுதோ everything should be come to one particular censorship. சரியா, அந்த சென்சார்ஷிப் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் that literary works should be published. Like licensing act in 1643. இது வந்து யார் பண்றா? பிஷப் போடுறாங்க. சரியா, so that's why that is called as bishop's ban. You know one thing, ஒரிஜினலா நிறைய பேரோட ஒர்க்ஸ கொண்டு வந்து பப்ளிக்கலா they burned it. சரியா, ஈவன் பென் ஜான்சனோட ஒர்க்ஸையுமே burn பண்ணிருப்பாங்க. Okay, so such things happened. Such literary works were burned in the public. So that is what bishop's ban. Okay, so that happened in 1599. Remember that. In the bishop ban is the main reason for this war of theatres. Okay, and in Ben Jonson epitaph they have written, oh rare Ben Jonson, உன்ன மாதிரி ஒரு ஆள் கிடைக்குமாப்பா, you are rare அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, now next he introduced comedy of humors. You know what is mean by comedy of நடத்திருக்கேனா? comedy of humors, I can save time, that's why. in online please, online students யாராவது சொல்லுங்க. comedy of humors Ben Jonson ஓடது. No ma'am. No. Okay, I repeat it. So comedy of humors அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஒரு 4 விதமான ஹியூமரை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிருப்பார். சரியா, கீழே கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க, ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. பிளட், பிளம், காலர், மெலன்கலி. அதாவது ஒவ்வொரு மனுஷனோட பாடியில இந்த 4 ஃப்ளூயிட்ஸ், இட்ஸ் a fluid. ஓகே, சோ இந்த 4 ஃப்ளூயிடுமே அதுக்கு பேர் தான் அப்படி வச்சிருக்காங்க, பிளட், பிளம், காலர், மெலன்கலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த 4 ஃப்ளூயிடுமே ஒரு மனுஷனோட பாடியில இருக்குமா. சரியா, எல்லாமே ஸ்டேபிளா இருந்தது அப்படின்னா இஸ் a good man. இப்ப இதுவே ஏதாச்சும் ஒரு ஹியூமர், அதாவது this 4 வெரைட்டில ஏதாவது ஒரு ஃப்ளூயிட் கொஞ்சம் மேல கொஞ்சம் கம்மி அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ஆப்வியஸா that particular character is considered as abnormal person. சரியா, சோ அந்த மாதிரியான அப்நார்மல் பர்சனை ஒரு கேரக்டரா டெபிக் பண்ணி அந்த கேரக்டரை மார்க் பண்ணுவாங்க. Okay, so that is comedy of humors. Okay, I hope you understood. இப்ப பாருங்க, அவரோட நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ், பென் ஜான்சனோட ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் ரெனவுண்ட் ஒர்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி மேன் இன் ஹிஸ் ஹியூமர். ஸோ எவ்ரி மேன் இன் ஹிஸ் ஹியூமர்ல தான் யார் ஆக்ட் பண்ணிருப்பா? தி கிரேட் ஷேக்ஸ்பியர். கிரேட் ஷேக்ஸ்பியர், அதாவது எவ்ரி மேன் இன் ஹிஸ் ஹியூமர் தியேட்டர்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு கேரக்டரா நடிச்சிருப்பார். என்ன கேரக்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓல்டு நோவல். ஓகே, ஐம் ரைட்டிங் ஹியர் நோவல், ஏன்னா 2 நோவல் வருவாங்க. ஓல்டு நோவல் இஸ் ஷேக்ஸ்பியர். ஓகே, ஓல்டு நோவல் இஸ் ஷேக்ஸ்பியர். நவ் இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஒர்க் எழுதிருப்பாங்க, எவ்ரி மேன் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹியூமர். இப்போ எவ்ரி மேன் இன் ஹிஸ் ஹியூமர்ல கதை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருப்பாங்க. சரியா, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அந்த உமனை வந்து செடியூஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பாய்ஸ்ட்ரஸ் ஸ்டோரி. சரியா, இட்ஸ் நாட் அ குட் ஸ்டோரி, பட் ஸ்டில் இட் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல் இன் தியேட்டர்ஸ். பட் எவ்ரி மேன் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் பாருங்க, எவ்ரி மேன் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹியூமர், இட் வாஸ் நாட் வெரி சக்சஸ்ஃபுல். ஓகே, ஐ திங்க் திஸ் வாஸ் ஆக்சுவலி பர்ன்ட். பப்ளிக் பிஷப் பேன்ல பப்ளிக்கான பேர்ன் ஆன ஒர்க் எவ்ரி மேன் அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹியூமர் நினைக்கிறேன். I forget it actually. கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. சரியா, செக் பண்ணி just post it in group. அடுத்து பாருங்க, he wrote Cynthia Revels. இப்பதான் நான் சொன்னேன், war of theatres, there was fight between certain writers அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ரைட், யாரெல்லாம் பாருங்க, மேஜர் ரைட்டர்ஸ் பென் ஜான்சன், ஜான் மார்ஸ்டன், தாமஸ் டெக்கர். இந்த 3 பேருக்கு இடையில தான் வார் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ் நடக்குது யூசிங் பென். இப்ப பாருங்க,
நம்ம ஆளு பென் ஜான்சன் தான் இந்த சிந்தியா ரிவல்ஸ் எழுதியிருப்பாரு. இதுல மார்ஸ்டனை எந்த கேரக்டர்ல போர்ட்ரே பண்றாருன்னு பாருங்க. ஹீடன் அப்படின்னு போர்ட்ரே பண்றாரு. டெக்கரை அனாய்டஸ் அப்படின்னு போர்ட்ரே பண்றாரு. சரியா? இப்ப பாருங்க, ஹீடனுக்கு என்ன அர்த்தம்? எ லைட் வாலுப்டியஸ் ரெவலர் அப்படின்னு அர்த்தம். அனாய்டஸ்க்கு என்ன அர்த்தம்? ஸ்ட்ரேஞ்ச் அரகேட்டிங் பஃப் அப்படின்னு அர்த்தம். வாட் இஸ் தட்? அனாய்டஸ் அப்படிங்கிறது இக்னரன்ஸ், இக்னரன்ஸை குறிக்கும். சரியா? ஸ்ட்ரேஞ்ச் அரகேட்டிங் பஃப் அப்படிங்கிறது இக்னரன்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும். சரியா? வாலுப்டியஸ் ரெவலர் அன்அட்ராக்டிவ். சரியா? unattractive அப்படிங்கிறது தான் voluptuous reveler. So who is unattractive? It was Marston. And who was ignorant? It was Dekker. So this is how Ben Jonson criticized these two writers in Cynthia Rebels. So இப்ப நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ஒரு ஒர்க்ல மட்டும் கிடையாது, 3 different worksலயுமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பாரு பென் ஜான்சன். Okay. So now you just remember Cynthia Rebels 1600 publication. Okay. Now poetester. I told you that பொயட்டோமேக்கியால இருந்து தான் பொயட்டஸ்டர் அப்படிங்கிற நேம் வந்திருக்கும். Again he criticized the authors. சரியா? in his poetester. This is also War of Theatersல உள்ள ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடிய ஆத்தர்ஸை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி தான் இவர் எழுதியிருப்பார். Then Walpole the Fox, Alchemist. These are all you should learn the summary. Very, very important. Walpole, Alchemist, Epicene or the Silent Women, Bartholomew Fair. It is a city comedy. All such works you should know the subtitle. Walpole ki subtitle Fox, then Epicene ki subtitle The Silent Woman. Okay, already they asked in net. அடுத்து பாருங்க, Walpole. I told you that கரப்ஷன் சிட்டி, லண்டன் சிட்டில உள்ள கரப்ஷன்ஸை வந்து போர்ட்ரே பண்ற மாதிரியான ரைட்டர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுல நம்மால பென் ஜான்சன் எழுதின ஒர்க்கு தான் வால்போனி. ஸோ வால்போன் வந்து ஒரு நல்ல காசு வச்சிருக்கிற ஆள் தான். சரியா? ஆனா இவன் என்ன பண்றான்? ஒரு ட்ரிக் பண்றான். சரியா? அவனோட வேலைக்காரனோட சேர்ந்து. சரியா? வேலைக்காரன் யாரு? மோஸ்கா. he was actually called as parasite. ஒட்டிக்கிட்டே தெரியுமா? சரியா? he was parasite. பாரசைட்டுங்கிறது மோஸ்கா. என்ன பிளான் பண்றாங்க? இந்த மோஸ்கா ஒரு 3 பேர்கிட்ட, சரியா, யார்கிட்ட காசு கறக்க முடியுமோ அந்த ஆளுங்க கிட்ட போய், வால்போனி இருக்கான் இல்லையா, நிறைய பணம் வச்சிருக்கானே, அவன் என்ன பண்ண போறான்? ஆள் சாக போறான். சரியா? சோ அவனுக்கு நிறைய ஃபார்ச்சூன் இருக்கு. சோ நீங்க திறமசாலியா இருந்தா என்ன பண்ணிக்கோங்க, அவரை எப்படிலாம் ஐஸ் வச்சு கரெக்ட் பண்ண முடியுமோ கரெக்ட் பண்ணி அவரோட சொத்தை எல்லாம் ஆட்டையை போட்டுக்கோங்க, அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு பாதித்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்றான் மோஸ்கா இஸ் டிமாண்டிங். ஸோ இப்ப நம்ம ஆளு பாருங்க யாரெல்லாம் வந்து ஓஹோ கிரீடி பீப்புள். திஸ் பீப்புள் ஆர் வால்டர், கார்பாக்ஷியோ, கார்வினோ. இந்த 3 பேரும் நல்ல கிரீடியான ஆட்கள். பேராசை வந்துருச்சு. ஆக்சுவலி தி பீப்புள் ஆர் ரியலி குட். நல்ல ஃபார்ச்சூன் வச்சிருக்காங்க, சந்தோஷமா லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் தான். பட் பேராசைனால வால்போனிக்கு தே ஆர் ரெடி டு கிவ் சோ மெனி கிஃப்ட்ஸ். இதுல ஒவ்வொரு கேரக்டருமே ஒரு சர்டன் அனிமலோட கம்பேர் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ வால்டர் இஸ் வல்ச்சர், கார்பாக்ஷியோ இஸ் கால்ட் as raven, கார்வினோ இஸ் கால்ட் as crow. சரியா? இதுல எக்ஸ்ட்ரீமா போறது இந்த மனுஷன் தான். கார்வினோ என்ன பண்ணுவான்? he is ready to make his wife to sleep with Walpole. சரியா? for his money. செலியாவ பேரு. சரியா? செலியா, யா கரெக்ட். சோ கார்வினோட வைஃப் பேரு செலியா. செலியாவை பார்த்து யாருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு? வால்போனேக்கு. சோ வால்போனே உன்னோட வைஃப் எனக்கு வேணும்னு கேட்ட உடனே he is ready to give his wife to Walpole. ஓகே. கார்பாக்ஷியோ பாருங்க, அவனுக்கு ஒரு நல்ல பையன் இருப்பான். சரியா? இவன் கேவலமானவன். பட் பையன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பொனாரியோ, ஐ கெஸ் நேம். சோ இந்த பொனாரியோ வந்து ரொம்ப நல்ல பையன். அவனோட தன்னோட பையனையே என்ன பண்ணிடுவான், என்னோட பையன் கிடையாது, என்னோட சொத்துல உனக்கு பங்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால்போனியோட சொத்து வேணுங்கிறதுக்காக பையனே என்ன பண்ணிடுவான், he neglected. So such characters. So ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் கடைசியில சரியான பதில் கிடைச்சிருக்கும். சரியா? And then one more additional information, Ben Jonson 20th century work, எட்வர்ட் பாண்டோட பிங்கோ அப்படிங்கிற ஒர்க். சரியா? பிங்கோ இஸ் ஆக்சுவலி பேஸ்ட் ஆன் த லைஃப் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்.
ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு கேரக்டரா அப்பியர் ஆவாங்க. சரியா? நம்ம நிறைய ரீடெல்லிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். ஹோப் யூ ரிமெம்பர் ஷேக்ஸ்பியரோட ரீடெல்லிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே நேரத்துல ஷேக்ஸ்பியரை ஒரு கேரக்டரா வச்சு எந்தெந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஆந்தனி பர்கீஸோட நத்திங் லைக் சன், ரைட்? ஜான் கீட்ஸோட அப்பா அப்பா, ஜான் கீட்ஸை பேஸ் பண்ணி அப்பா அப்பான்னு ஆந்தனி பர்கீஸ் எழுதியிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன். ஒன் மோர் ஒர்க் ஐ டோல்ட். வாட் இஸ் தட்? Dead Man in Deptford. Christopher Marlowe. Yeah, a Dead Man in Deptford. So இந்த 3 different worksலயுமே ஒவ்வொரு ஆத்தரை வச்சு எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுல நத்திங் லைக் த சன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் லைஃப் by Anthony Burgess, 20th century writer. Similarly, Edward Bond, he wrote a work called Bingo on the life of Shakespeare. Shakespeare appears as a character, not his fictional, okay, not his life. So this Shakespeare appeared in Bingo. You know, Shakespeare oda rival Ben Jonsonமே இதுல வந்து ஒரு கேரக்டரா அப்பியர் ஆவாங்க. சரியா? one particular character. And you know, in this work there was a reference about Anna Hathaway. Who is Anna Hathaway? Shakespeare's wife. Yeah, Anna Hathaway, ஷேக்ஸ்பியரோட ஒய்ஃப். ஆனா ஹாத்தவேயோட நேம் மட்டும்தான் அதுல ரெஃபர் பண்ணிட்டே வருவாங்க. பட் ஆனா ஹாத்தவே didn't appear in Bingo. ஓகே, அவங்களோட நேம் மட்டும்தான் நாவலோட போக்குல இருக்குமே தவிர she didn't appear as a character. Remember that. But Ben Jonson appeared as a character in Bingo. Clear? Yes. Should I repeat? Should I clarify anything so far? Anybody? If you have any doubts, please ask. Next, George Chapman. Okay. George Chapman, na, you know one particular thing. Tell me what is that? Leander completion, ma'am. Yeah, good. இப்பதானே பாத்திருப்பீங்க, ஹீரோ அண்ட் லியாண்டருக்கு கம்ப்ளீஷன் கொடுத்தது ஜார்ஜ் சாப்மன். அது மட்டும் கிடையாது, he also translated, yeah, he also translated Homer's work, Iliad, Odyssey. சரியா? His translation is very best, the best. நிறைய இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கும் ஹோமரோடது. But who has given the best translation அப்படின்னா, that is George Chapman. It is in the words of John Keats. That's why John Keats wrote a work called, he wrote a sonnet called On First Looking into Chapman's Homer. It is a sonnet because they'll ask such thing, whether it is a lyric, it's a ode, it's an elegy, it's a sonnet, and the mari kepam, ballad, and the mari kepam. Often you will confuse with ballad and sonnet. So remember it. On First Looking into Chapman's Homer is a sonnet by John Keats. இதுல கீட்ஸ் என்ன சொல்றாரு? ஜார்ஜ் சாப்மன் சூப்பரா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. சரியா? இப்ப பாருங்க, oldest of Jacobeans is George Chapman. Undoubtedly, he was a rival poet of Shakespeare. சரியா? And then his only comedy is Blind Beggar of Alexandria. Blind Beggar of Alexandria, it is his first play. You know, there was a character called Cleanthus. He was a swindler. சரியான ஏமாத்துக்காரன். சரியா? யாரு? இந்த கிளியாந்தஸ். இவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு பெரிய குயின் கிட்ட போயிட்டு தாம் ரொம்ப நல்லவன் வல்லவன், அதே மாதிரி ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கிறங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து he'll act actually. But originally பாத்தீங்க அப்படின்னா he was shepherd. So that's why this work is often considered as parody of Tamberlane. Who wrote Tamberlane? Oh, இங்கே தான் இருக்குதா? Christopher Marlowe. Christopher Marlowe. சரியா? கிறிஸ்டோபர் மார்லோவோட டாம்பர்லைனை பாரடி பண்ணி தான் ஜார்ஜ் சாப்மன் இந்த பிளைண்ட் பெக்கர் ஆஃப் அலெக்சாண்ட்ரியாவை எழுதிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. Because of his character sketch of Cleanthus, who was a shepherd, he wanted to, he's a greedy man. சரியா? he want to become very rich, so that he's ready to swindle all people, he's ready to cheat everybody. So such a character he was. And then கடைசியில என்ன பண்ணுவான்னா, ஒரு பிளைண்ட் பெக்கரா நடிப்பான், மாட்டிப்பான். சரியா? he acted as a blind beggar, but he was not actually blind. He just acted like that. And இந்த காமெடி எதுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it followed the tradition of commedia dell'arte. Commedia dell'arte tradition. You should know what is mean by commedia dell'arte. இந்த ட்ரெடிஷன் வந்து இட்டாலியில ஃபாலோ பண்றாங்க. சரியா? This tradition is followed in Italy. I'm erasing.
எல்லாமே மோசமா இருக்குது. யா, ஸோ பாருங்க, இட்டாலியில எந்த மாதிரி, அதாவது ஆன் ஸ்பாட்ல கொடுப்பாங்க. சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் சம்திங். இப்போ நீங்க ஸ்டாண்டப் காமெடிலாம் பாருங்களேன், ஒரு டாபிக் ஒரு ஆன் ஸ்பாட்னு சொல்ல முடியாது, சில சமயம் பிளானிங்கா கூட இருக்கலாம். ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் கொடுத்து இப்போ ஆன் ஸ்பாட்ல பேசுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன்ஸ் தே ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம் ஹியர். சரியா? ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க, ஆன் த ஸ்பாட்ல இருக்கக்கூடிய பிளேஸ்ல யூ ஹாவ் டு பெர்ஃபார்ம். நீங்க மியூசிக்னாலும் சரி, ஒரு டைலாக்ஸ்னாலும் சரி, ஆன் த ஸ்பாட் யூ ஹாவ் டு டூ தட். தட் இஸ் அ ட்ரெடிஷன் ஆஃப் டிராமா இன் இட்டாலி. சரியா? ஸோ அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மை பேஸா வச்சு எழுதின ஒர்க் தான் த பிளைண்ட் பெக்கர் ஆஃப் அலெக்சாண்ட்ரியா. So all such points I have already told you. He wrote 5 tragedies. This is what he wrote, totally 5 tragedies and what. This is commedia dell'arte. One particular performance, Italian performance. Okay, so how paranga enna periya settings la irukadu, enna, because they have to do everything in on spot. Okay, now George Chapman, he wrote a work called Eastward Ho. Just a minute. George Chapman, he wrote a work called Eastward Ho. In the Eastward Ho, it's actually considered as anti-Scottish comedy. சரியா? ஈஸ்ட்வர்ட் ஹோ ரொம்ப நல்ல நேரத்துல எழுதியிருப்பாரு. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it was a time of King James. King James got angered because it was anti-Scottish comedy. Why he got angry? Because It's a Scottish man. yeah, he's a Scotsman, right? He was also the king of Scotland. So he can't able to accept that such a anti-Scottish comedy. So what he did, he imprisoned this man. சரியா? தூக்கி உள்ள போட்டாரு. George Chapman was imprisoned because he wrote a notorious work in the eyes of King James. Okay, maybe not notorious, but King James வந்து ரொம்ப நோட்டோரியஸா கன்சிடர் பண்ணி தூக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஜெயில போட்டாங்க. ஈஸ்ட்வர்ட் ஹோக்கு அர்த்தம் என்ன? sailor's call. Okay, the meaning of Eastward Ho is sailor's call. I'm sorry. Now, இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி கதை அப்படின்னா, ஒரு கோல்ட்ஸ்மித் இருப்பாங்க. சரியா? he has two daughters. suitors இருப்பாங்க, and for how he fix marriage for his daughters. So that will be the silly story of Eastward Ho. Now, ரெண்டு ஆட்களோட கொலாபரேட் பண்ணி தான் அதை எழுதியிருப்பாரு. சரியா? ஈஸ்ட்வர்ட் ஹோ, Ben Jonson, John Marston, 2 John. Okay, John Marston, Ben Jonson with George Chapman. They wrote together Eastward Ho. அப்போ இவர் ஜார்ஜ் சாப்மன் மட்டும் உள்ள போயிருக்க மாட்டாரு. சரியா? பென் ஜான்சன், ஜான் மார்ஸ்டன் கொலாபரேட் பண்ண ஆட்கள் எல்லாத்தையும் தூக்கி உள்ள வச்சுட்டாரு. Then he wrote historical tragedies. Please read the book. Okay, Caesar and Pompey, tragedy of the revenge of Busy Amboyos, all these are his work. Caesar and Pompey is by George Chapman. Who wrote Julius Caesar? Shakespeare. Yeah, Shakespeare. Some work written by Bernard Shaw. Caesar and Cleopatra. Caesar and Cleopatra. Good. Caesar and Cleopatra by Bernard Shaw. Okay. So Julius Caesar, Shakespeare. Caesar and Pompey, George Chapman. Caesar and Cleopatra, Bernard Shaw. Clear? Moving on to Thomas Heywood. அடுத்த author. சரியா? What do you know about Thomas Heywood? இவரோட ஒர்க்ஸுமே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தான் இருக்கும். ரைட்? He wrote city comedies. Yeah. பாருங்க, 220 பிளேஸ் எழுதியிருப்பாரு. ஆனா வெறும் 20 ஒர்க்ஸ், மினிமம் 20 ஒர்க்ஸ் தான் சர்வைவ் ஆயிருக்கும். ஓகே, சோ இவரை பார்த்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க. சார்ல்ஸ் லாம் கால்ட் தாமஸ் ஹேவுட் as a sort of prose Shakespeare. சரியா? A sort of prose Shakespeare. This is a comment given by Charles Lamb on Heywood. Okay. Now, he most probably he wrote domestic tragedy. சரியா? அதாவது ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும், அந்த ஃபேமிலிக்குள்ள tragedy. That is domestic tragedy. This is how Thomas Heywood will write. Because you see the story of a woman killed with kindness. You know, கதையோட ஹீரோயின் இருப்பா, பிராங்க்வர்ட் ஹஸ்பண்டோட பேரு, ஒய்ஃபோட பேரு ஆன். சரியா?
சோ 2 பேருமே கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமா லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இன் பிட்வீன்ல ஒரு ஆள் வருவான். யாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த பிராங்க்ஃபர்ட்டோட ஃப்ரெண்ட் வெண்டால் அப்படின்னு அவன் பேர். சோ இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவோம், ஹஸ்பண்ட் வந்து கொஞ்ச நாள் பிரிஞ்சிருப்பாங்க சரியா, சம் ஒர்க், அதனால அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆன் கூட இல்லாம தனியா இருந்திருப்பாங்க. சோ இந்த டைம்ல ஆனை யார் வந்து செடியூஸ் பண்றானா அந்த ஃப்ரெண்ட், பிராங்க்ஃபர்ட்டோட ஃப்ரெண்ட் வெண்டால். இவங்க 2 பேரும் அஃபேர்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க. அது யாரு கண்டுபிடிச்சாச்சு, பிராங்க்ஃபர்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. சோ எனக்கு நீ துரோகம் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மாவை என்ன பண்ணிடுறாரு, வெளியிலே போ அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு சரியா. அதனால அந்த அம்மாவை தனியா ஒரு எஸ்டேட்ல தங்க வச்சிடுறாரு, தான் கூட இல்லாம தனியா ஒரு எஸ்டேட்ல நீ அங்கே இரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க. பட் அண்ட் she was really a good woman, but still she was seduced by that particular man. So later அந்த guilt அவளுக்கு டெவலப் ஆக she becomes seriously ill சரியா. கடைசியில டெட் பெட்ல பிராங்க்ஃபர்ட் கிட்ட